В смысле, чё? Алло, чего? Да, проблема просто есть. У меня типа интернет ведь не безлимитный, да, в общаге. Да, а ты стримишь, блядь, там еще в 2К, 4000 FPS. Нихуя, так тебе сразу так и сказал. А тут-то у меня безлимит. А тут... А лунтик не пойдет смотреть прохождение? Тут Talos Principal 2. А лунтик не пойдет? Трансляция прямая. Смотреть прохождение. Прием, раз-два на. А, чё, раз-два. Тут я просто сейчас ем еще. А лунтик. Что? Я ем. Александр, я не учил один момент. Какой? Чего? Сука, праздники, блядь, когда во вторник в итоге только звонить нахуй в регистратуру в эту больницу, чтобы записаться. А у меня ухо, блядь, болит. Но недостаточно, чтобы как бы, может быть, ну... Так приди в понедельник в 8 утра, Илья. Блядь, понедельник выходной. Почему? Хуй знает, 4 число, праздник какой-то. Так каникулы ведь, да не всё. каникулы, Да блядь. каникулы у поликлиники, блядь. Выходной день какой-то, блядь, праздник ебучий. Нет, каникулы. 6 число. 6 ноября. Что это такое? Какой-то праздник, народного единства, блядь, или что-то такое, блядь, зовут поебаное. Хуйта, не праздник просто. Понятно. Да раз из него придумали. А мне тебе терпеть. Флаг России, Илья. Праздник флаг России. Россия, день судебного пристава. Татарстан, день Конституции, блядь. Пиздец. Кому не похуй на Конституцию Татарстана? Я думаю, даже Татарстану похуй на Конституцию Татарстана. Вон. Илья, никому не похуй на Конституцию А ты Татарстана. смотришь? Блядь, в России всем похуй на Конституцию России. Ну ладно, не все. Я смотрю. Где ты смотришь? Инициализация прошивки, прошивка функционирует, загрузка параметров. Блять, ты в меня не Всем шел. похуй. Инициализация банка спермы. Приехал в банк спермы с двумя полными цистернами. You are risen from the dust, and you walk in my garden. Hear now my voice, and know that I am your friend, and I am called Elohim. Ладно, пролог мы быстро пройдем. Я уже проходил. Спидран пошел. У меня пинг секунд 10. This land is but a dream. Да. You will stay here only for a little while. Soon you will awaken in a new world. But first you must undertake the trials of initiation. They will help me prepare your vessel. Так, препод сказал. Так нам преподе, конечно, будет. А что за препод такой? Он реально в этом дело. The shapes you are collecting are not mere toys. А сниться нельзя? They are symbols of the process by which our people were Да, у created. меня аж пинг. Я смотрю, ты просто пытаешься там достать какую-то фигурку.
Ебать, бомба. Так, как мне отмерить так? Чё мы пиздец? Чё, телетек? Так лучше. Погоди, а кто ты и где ты? Это продолжение первой Well части, да? done, my child. А я хуй его знает, продолжение это или нет. Ну, вроде как, наверное, да. Ну, пока пролог, пока нам еще толком ничего не рассказали. А, так это же пролог. То есть спидран, конечно. Фрагер. Да. Very good. Very good. Very good. Не понял, как ты прошел через красный луч. Или типа, это не лазер, да? Excellent. Жесть, распрыжка пошла, все, спидран, поехали. I am proud of all my children. Out of a world of ruins, they have built a new Jerusalem. And there your brothers and... 1 second. PR. sisters await you to celebrate your birth.
света. Чё ты это за хуйня? Слишком темно-то, да? Ну, видишь, блин, мерцает. А, ебать. Движок говно. Игра говно. Картинка. Параш, же. Да. Его. Лучше бы они на движке первой части делали. Да. Да. Ебать спидран. You may linger in my garden for as long as you wish. But remember, my child, that the new world awaits you, and this place is only a dream. Как они пересекутся? И чё? Жесть ты, кабан, конечно. Чё? Кабан, говорю. Не знаю, зачем ты первую дверь открывал. В смысле? Ну, ты ее открыл и достал оттуда вот этот вот светодиод. Что это такое, фонарь? Как его назвать? Коннектор. Ну вот, коннектор, да. Ты достал типа оттуда коннектор, а зачем тебе второй раз надо было его открывать и открывать? А там что ты этот... Не, второй раз, подожди, я её не открыл. Пиздец. Ты открывал. Да. Открыт. Не. Да. Не. Что, тебе доказать? Да, давай, докажи, давай, сходи туда, прямо сейчас. Покажу. Давай, Иди побежал. нахуй, блин. понял? Побежал, давай, побежал. А, блядь. Ладно. Да, блядь, что за пролог? Где сюжет, сука? После пролога будет. Thank you, child. I have finished preparing your vessel. Now, hear my advice. A new world awaits you, full of dangers and mysteries, signs and wonders. Things that I, in my garden, could never have imagined. Завершить калибровку. Готовься, сейчас будет сюжет. You're awake. Welcome to the world of the living.
Привет! Oh, Рад you're встрече. polite. Как What a мне rare вежливо. combination of traits. If only the Нет algorithm варианта produced more иди people like нахуй. you. Oh, but I'm confusing you. Чурка. Don't worry, everyone is confused at first. Нет. You see, we all start out without a full knowledge of our own history, so we have the freedom to form our own opinions. Of course. You want the short version or the long version? All right, let's see. You are a human being. You live on a planet called Earth. Your ancestors were organic, but they were wiped out by a plague. We were created to carry forward their legacy. After the founder left the simulation that was used to create her mind, she founded the city of New Jerusalem and set the goal of creating 1,000 new humans. That took a long time. About a millennium, in fact. And in the meantime, she sadly decided to go into exile. But finally, you have arrived. You're welcome. If you have any more questions, feel free to ask them. Всё, When you're охуенно, done, понятно. head outside. They're waiting for Как you. сказать? Your birth is quite the event. Мама мне тоже говорила, что мое рождение это то еще событие. Me? Well, as you can tell by my number, I'm quite old. I wasn't one of the first companions, but I did know Athena personally. She and Cornelius taught me a lot. Although I suppose I've made a few improvements here and there since those days. We didn't have a lot to work with in the beginning. You've only just been born, and already you step right into a major controversy. The goal, as most people understand it, was fulfilled the moment you were born. Now New Jerusalem is complete, and we can live in balance, without damaging the world like our ancestors did. That's the orthodox view, I suppose, but there are many who disagree. You'll have to figure out where you stand for yourself. Выбор стран. No one really knows. At first, she was closely involved with everything that happened in the city, but gradually, she became more distant. And one day, she simply vanished. That was centuries ago. He was the caretaker of the simulation that created the founder. When the simulation was completed, he became part of all of us. You will hear him whenever you enter sleep mode. Nothing to worry about, really. You won't age like our ancestors did, but of course, there is always some wear and tear. Чё ты там? You should probably schedule a checkup every decade or so. Oh, and be a bit Кто это careful нахуй? with water. Кто мы? You Алло. won't die if it rains or В anything, далеком but we're будущем. running low on insulation Наша material. раса, человечество, I wouldn't go swimming if I were you. чумы. И как бы нас заменили вот эти вот человекоподобные роботы. Ну, это понятно. А как это связано с предыдущей частью? Бля, я, честно говоря, не помню даже сюжет прошлой части. Ну, в конце, I короче, haven't really типа thought там about it. робот, типа, This is прошел all I've done for the испытание, last few centuries, and все, вышел, так сказать, like в doing it. ИРЛ. I guess for now I'll just take a break and Да, we'll типа see what такого. happens. Он был в симуляции там, и симуляция это что-то типа теста на человечность, more вроде thing. что-то такое, да. Like all Вроде такое citizens of что-то New было. Jerusalem, you have access to the interface, which you can Это, use to наверное, read the news, chat to your fellow citizens, and so Такой on. тест для всех. It's a crucial tool, and modular too. новорожденных роботов. You can easily add new functions. То есть, получается, мы в первой Just части don't subscribe to too симуляции many вышли. newsletters at Сейчас, в once. данный момент, попадаем в ИРЛ, вот этот, в Новый Иерусалим. Кто, что за долбоёб решил называть так? Нейт, блядь, летает. 33. Что это, уровень, что ли? Это, может, это типа по номеру 33? Типа первый, number one, это мы в прошлой части, может быть. Добро пожаловать в сосед Нового Иерусалима. Пожалуйста, ознакомьтесь уважительно. Так относится. Ко всем, независимо от их порядкового номера. Чё?
Ну вот, порядковый номер. А какой порядковый номер хуёвый? Интересно. Чем выше, тем хуже, я так понимаю. Не факт. Почему? Ну типа, говоришь, как ты видишь по моему номеру, я довольно старая. Она 33, Она типа это это сказала? близко. Да, она говорила там. А, я что-то продуплял. Ладно. Ну, заебись. Сюжет, Не похуй. поминайте имя Зодчи в суе. Уважайте принципы цели. Понятно. А, вот Джерми 832, Ниам 11, Аронакс 430. Понятно. Кстати, в прологе этого не было. Ща. Так. Что в журнале? А, тут есть все беседы, кстати. Нихуя себе. Ну, со светом, конечно, беда какая-то, не знаю. Что это, пиздец? Может настройки подключить? Не знаю, что тут можно убрать, ничего можно убрать. Генерация кадров может. Вряд ли. Глобальное освещение, тень. Просто глобальное освещение. Вообще пиздец, блядь. По-моему, даже в прологе, кстати, такой херни не было. Состояние, текстуры, эффекты. О, освещение в игре. Поменьше. Ладно. Надеюсь, патч выпустят. Look, it's 1K. Hey, 1K! Хуя тут Welcome to New вечеринка. Jerusalem! Shouldn't the mayor be starting his speech? This should be interesting. At least give him a chance. Dear citizens of New Jerusalem, many years ago, when the founder stepped forth from the simulation, this was a land of ruins. Our ancestors, in their hubris, undermined the natural foundations on which their world had been built. Because of their arrogance, our species found itself on the brink of annihilation. The founder aimed to set us on a new course. You never even met the founder. Her vision was of a city, a new civilization that would know its limits. It would not repeat the mistakes of the past, nor impose its will on this earth. To that end, she set the great goal we have been striving towards. 1,000 new humans. And today we have... Oh dear, what's that? People of New Jerusalem, I am Prometheus, and I will reveal that which was hidden. The flame has awoken and summons you. Who is brave enough to answer its call? We await you upon our island where... Curse you, Pandora. You will not chain me again. О, дивный новый мир. Просто какая-то хуйня появилась. Всем, Чё в за принципе, похуй. Мы поехали. долбоёб? Что тут, Прометей, блядь? Блядь, что это такое, нахуй? Алло. I told you we should have investigated those energy readings. And I told him. Не, вообще... Ой, блядь, ебать! Уже пиздец. Блядь, вот из-за чего это? Что убрать? Найс игра, блядь. Что косячит?
Может, генерация реально? Him, there's some. Нет, генерация. Поставь мне предустановку другую, какую-нибудь, не свою. Блин, дело лаву. Прикол. Ладно. Thing up with those structures. The mayor. Я помню, Крутой Сэм выходил, там вот точно такая же залупа была, вот точно такая же, с текстурой. Текстура. Это не те же разрабы вроде, да? Нет, крути. Just being cautious. This isn't caution, it's stagnation. Звук продолжает. Exploration, too dangerous. Expansion, too dangerous. We barely even scavenge anymore. Фрейм-генерацию надо выключить. Не, я пробовал уже. Да, ну, челы пишут, типа, you have frame generation on, turned it off. Turned it. Это ты где сейчас посмотрел? Да, в стиме, типа, Strange Lighting А. и Suez. Рестартнуть игру надо. Да. Давай. Мгм. Ясная игра, хуйня. Это крутим. У них вечно какая-то лажа, блядь, в начале. Продолжить. Ёб твою мать. Подожди, они сказали выключить генерацию и... I told you we should have investigated those energy readings. And I told him there's something up with those structures. The mayor's just being cautious. This isn't caution, it's stagnation. О, нормально. Expansion, too dangerous. We barely even scavenge anymore. You call it stagnation, I call it... Чё хочу. Там сюжет, блядь, ты все закрыл своим NVIDIA Experience, блядь. Щас. balance. And I call you an idiot. Here's a thought. Try to be a little more diplomatic when you talk to the mayor. See what I'm working with here, 1K? I'm gonna need a fresh pair of eyes on this expedition. Someone who hasn't spent several centuries hearing about the goal and the founder and all that nonsense. If you're up for an adventure, meet us at the conference room. О, ноги видно. Толстые какие. Вот ты что стоишь-то, они сидят. Что-то непорядок какой-то. Они просто старые. Может, Дедовщина, сука. ехать. Бля, ни хрена у них письменность деградировала. Пиздец, реально тупые. Еще то же самое, теперь ступай граница. Здорово. Иосиф, Сталин. Ой. What's broken now? Иосиф 558 левела. Нормально так. Уф, ебать, вид. Listen up. I know you're all having fun down there, but the grid is overloaded again, so maybe you could switch off your personal consoles or your lawn mowers, or whatever the hell you've all decided to switch on all at once.
I might not be around to babysit you for a while, and you don't want stuff breaking Да, while и лифт до сих пор Pellegrino's in застревает. charge, Что do за you? пиздец? That's it. That's it. Don't worry, 1K. I see you there in the elevator. I'll have you moving again in a jiffy. Great way to start life in the city, huh? What the hell is a jiffy? These bloody language libraries. Hey, hold on there. Песик. You're the newbie, aren't you? Number 1000. I figured the dam would go dry before we reached the goal. I have a question. How does it feel to you to be born with a randomized psyche into a society of autonomous thinking machines which so much resemble their long-extinct ancestors, they've decided it's best that you're the last one ever made? Я не верю в чувства, я всего лишь машина. Do you want to get on the non-cooperative path with me? Because that's how you get on the non-cooperative path. It's not fun. Что, блин, злой какой-то. It's kind of frowned on to say that sort of thing around here. But the truth is, I think exactly the same. But let's you and I keep that between us, alright? Now listen. This meeting isn't strictly happenstance. I have some friends. The kind of people who like to know what's going on with other people. They think you can help each other out. Of course you are. You know how to use the interface, right? I'll talk to my friends and see if I can't play matchmaker. And before you go, a word of advice. Not everything around here is how it appears. Welcome. Do please join us at the table. I would like to preface this meeting by saying I told you something would happen sooner or later, and you didn't listen to me. And here we are. If we could focus on the issue at hand. The issue at hand is not this one thing, but this entire attitude that's taken hold. The world doesn't cease to exist when you stick your head in the sand, Herman. Or under a dome, as it were. Let's not get sidetracked. We're here to solve this puzzle, not to discuss philosophy. Of course, I'm sorry you've been dragged into this. I'm sure this sort of adventure is the last thing you were looking for on your first day. Ha! See? A fresh mind is open to the possibilities. Yakut, I think it's time for the briefing. All right, here we go. Nice to meet you, by the way, 1K. We first became aware of the site designated TTP-2 during a scouting expedition about 6 months ago. It's a large island with a remarkably varied geography, and it looks like there are several artificial structures of some kind. We recorded extremely unusual fluctuating energy readings from somewhere in the middle of the island, but couldn't really make sense of them. I wanted to go and have a closer look, but the decision was made that it was too far and not relevant to the goal. Now it looks like whatever's on that island has reached out to us instead, in the form of that projection. We may not be interested in the island, but the island is definitely interested in us. I don't share your enthusiasm for the unexpected, but Byron has been requesting an expedition for some time now, and at this point I'm forced to agree that it's necessary. I agree.
Then it's settled. The expedition is approved. Byron, you will be in charge. Al will be your second in command to ensure a balanced approach. You'll take Melville and Yakut as you requested, and if 1K wants to join you, that's fine by Как можно me. было назвать меня 1K? Тысячный, блин. Excellent. Oh, Манкей this is звучит как манки. Come meet us out on the landing pad when you're ready. Before you set out so hastily, do consider exploring the city first. It is your home, after all. That's a good idea. Have a look around. See what you make of the place. Честно, я пока не хочу. Так, я могу с тобой провести? What can I do for you, 1K? Оглянись вокруг. В этот открытый мир. It was a time of great uncertainty. The founder had left us, and our society was at a crossroads. Левельный какой-то мир. History teaches us that during such times, terrible passions may seize the people. Madness, anger, revolution, civil war. Our fragile city could not afford such things. That is why the founder gave us the goal, a path to equilibrium, not only for the planet, but for ourselves. Нет. I merely picked up where she left off. He is one of the first companions, and as such has done more for our city than you or I ever will. I simply wish he could be more reasonable. I believe we can exist quietly, happily, without imposing ourselves on this world, finding meaning within ourselves and in the natural miracles that surround us. It's always a... Так, ты кто, Джереми? Hello, 1K. This expedition is taking a lot of our resources. I'm really not sure it's a good idea. But what's done is done. So I have a lot of work to get on with. I'm the mayor's chief aide. All the things no one else wants to do. Polling the citizenry, implementing new policies, recording decisions, fielding questions people could answer elsewhere. Our goal as custodians of New Jerusalem is survival and stability. Our ancestors proved human civilization is precarious. This apparition in the sky, and now your expedition to its supposed source, these are more precarious than stable. I don't like it. You represent the completion of the goal. I'm proud of what we've achieved, and the restraint we show in not pushing ourselves further. For our people to be happy with what we have. Some of us may have an adventurous spirit, but that can never be sated. What matters to me is having my loved ones around me, safe and secure. Что тут есть интересного? Компьютер не работает. Ты кто такой? So, what's the verdict? Are we going? I guess Byron was pretty convincing, hmm? Well, we'll see. I just wonder how much of the city is going to fall apart while I'm gone. Мигель, это ты? Который Actually, ведет we are танцы? being formally introduced. Да, I'm тот Melville, самый негр. New Jerusalem's only decent engineer. Saved you from the elevator. Я не осуждаю. Танцуй, негр, танцуй. Pleasure. Now let's get this show on the road. You ready to go? Поехали. Приятно познакомиться, меня зовут 1К. 1K. Here we go. Hold on to your hats. We really need to update those language libraries. Thank you for coming along, everyone. We have a chance to make a real difference here. It's not just about what we find on that island. It's about who we want to be as a people, as a civilization.
To remind ourselves that we used to be wanderers, explorers. Не достроили we used to еще, yearn наверное, for просто. distant shores and dream of building new cities. Let's see if we can rekindle that flame a little. All right, this is going to be a long journey, so I would like to ask you to switch to sleep mode to conserve power until we arrive at the island. Nighty-night. You have chosen a dangerous path, a path that will demand sacrifice. But that, my child, is how the future is built. Wakey, wakey, robot people. Say goodbye to Elohim and say hello to the Кто mysterious такой island. Элохим-то? Тут говорили, я забыл. Status report, please. We Элохим. hit some headwinds over the ocean, so fuel consumption turned out a bit higher than expected, but we should be okay. We're approaching the center of the island now. This should be the location of the largest of the artificial structures we detected. How large are we talking? Do we have precise measurements? Интересно, хуй искусственный интеллект. Should Бога be ведь нет, ты coming чё? into view just about. Whoa. It's big. You can say that again. That is a bloody mega structure. If I had a spine, Нихуя it'd be себе, shivering. МММ. Ha! I knew this would be exciting. Yakut, find us a place to sit down. Мега-структура. On it. It really is incredible. Поехали. Remember to turn on streaming, everyone? Пролог другой был. Have I ever mentioned that I hate flying? If our creators had intended us to fly, they'd have given us jetpacks. And touchdown. Глаз вопиющего в пустыне. All right, everybody. I'm sure you're all just as excited as I am, but let's at least have some semblance of Глаз order. вопиющего в пустыне. Yakut, I want a map of the island and a molecular analysis of, well, everything. Melville, tell me what the giant pyramid does. The rest of us will start exploring. Shouldn't the expedition leader stay at the VTOL? Why do you hate fun, Al? I don't hate fun. I'm just mildly suspicious of it. Excellent. Then we can all go. Такая вот здесь. This underground structure seems to be part of some kind of transport system. No power, though. I'm not making any promises, but I might be able to fix the transport system. However, I don't like just randomly poking at things. That's how you get electrocuted. So please check the surrounding structures to see if you can find anything that might help me make sense of this stuff. Schematics, blueprints, a manual would be great. Чего строительство каких-то. Так. Нихуя фоторежим есть. Быстро сохранение. А зачем тебе быстрое сохранение? Я прыгнуть хочу. Ну так ж прыгни, что проблема. Ладно, откинет. Ага. Ой. Пизду, блять, откинул. Найти чертежи. Чего? Это не то задание, которое у меня было. Я игру сломал. Хорошо. Так, вот этот человек вообще сюда пошел. Притом их не видно на карте. Вот эти вот чипы. А есть карта тут? Ну, на компасе. А есть комп? А, компас есть, вижу. Опа. Hey, 1K, check out these coordinates. Что эти координаты? Те, с кем я Нихуя, это их аватарки? Да. У Будахаса топовая.
исследование. Ох, ё-моё. Картинки. Такого либо трасс. Честно, не хочу я это читать. Остров Якут. Остров, обозначенный по Т2, был впервые обнаружен разведочной группой, возвращавшейся из экспедиции. Лора, чё, блядь? Это тест на робота. Я это, короче, я смотрю прологи, мне кажется, была нас перемещать между локациями. И что этот долбоеб сканирует? Воздух? Да. Гений. Долбоёб. Ну да. А где, ну, загадки-то? Алло. Или это шутер? Golden gates. I wonder what's behind those. Что-то Has to be something special, right? You know what would be special? An explanation. просто здесь есть какие-нибудь тайники. Пасхалки? Не знаю. This seems different from the other structures. Older. Have a look around, 1K. Looks like they were running some sort of experiment here. Принцип Талоса, проект, схема. Какую-то схему загрузил. Управляем мебель. Thanks, 1K. Let's see what we've got here. The file format is the same one we use in New Jerusalem, although some parts aren't loading correctly. And it crashed. Hold on. There we go. Okay. You know what? I'll hack together a solution for the transport system. That sort of looks like a temple.
Распрыжка. О, ладно, отлично. Согласен, игра интересная. Так, там золотые монеты. О, это опять Прометей. Или чё? Просто какая-то херня появилась. Am I in sleep mode, or did that thing just materialize out of thin air? Melville, I want an analysis of that particle cloud. On it. Anyone got a butterfly net? Go ahead and try the capsule, 1K. Да подожди. I'm connecting the transport system to our interface. Hold on. Так, луговое кольцо, Восток-1, искусство, кольцеобразное сооружение, основные загадки, потерянные загадки, золотые загадки, потерянные лаборатории, забирал. Прикольно. Нихуя 2 лайка стоит. Where is the capsule taking 1K? Кто второй To that поставил? enclosed area in the eastern lowlands. I put all the information we have on the map screen. Это кто там Check out your такой? interface. Добрый, напишите в чат Sorry, my что-нибудь. bad. We'll catch up with you soon, 1K. This place is magnificent. Look at that tower. I wonder what it's for. Фига там голуби растет. Видел? Сейчас гляну, вон голуби летят, ну-ка. Что это было? Is that a puzzle? Why would there be a puzzle? Это уже странная хуйня какая-то. Let's solve it and find out. 1K, go ahead. I have a reoccurring nightmare just like this. Whoa, I'm reading an enormous energy spike. It's another particle cloud. Спидран. It's headed for the lake. I think the cloud
cloud's been absorbed by some sort of device. Fascinating. Melville? Yeah. I'll add it to the pile of weird stuff. Так, все сложно. Да в смысле? Тут несложно ведь было. Красные и синие мы во второй. Как эта штука называется? Так. Так. Красный. Как это? Что это за штука, блядь, вообще? Ну, это, видимо, какой-то ключ к этой вот башне. Нет, я про вот эти вот каналы. Прям разовывает. Да. То есть ему надо подключить два цвета, и он третий. I've been playing around with this machine that absorbs the particle clouds. As far as I can tell, it uses the energy of the particles to build giant tetrominos? Excuse me? It's another puzzle. Collect enough energy, build a bridge, access the tower. I think. What is this? A theme park? Maybe it's an experiment. A rat maze. It seems like an echo of the simulation. Not a deliberate recreation, but built around the same core principles. Let's not jump to conclusions, though. What's clear is that this place was meant to be explored. So let's do that. Факелок. Скраб Прометея. Ну так это типа звездочки, наверное. Сомневаюсь. Ну почему нет? Solving these, 1K. Let's see where it leads. Ты про музыку? I ran the samples I collected so far. Ты про музыку или The что? soil sample results are in line with what would be expected in this type of environment. The samples from the above ground structures, though, I tried dating them, but the results just don't make sense. None of the typical molecular markers are present. These walls could have been made 10,000 years ago or yesterday. I could try to estimate an age based on erosion and plant growth, but I'm not sure that would make sense given how weird everything else is. Good work, Yakut. Keep at it. Хочешь читать, читай. Я не помню.
Погоди, дай почитаю. Ну, поставь на паузу. Я просто не хочу. Так, я Ты помнишь, что в первой где головки были? Симуляция и тест на IQ, можно сказать, На и человечность. на человечность. На обучаемость, да. На обучаемость, да, ну ты понял. Что, типа, человек определяет, что мы играем в игры. Ты же включал видос иногда, кстати. Так я там чисто начало мне нравится. То есть вот это вот болтовня и музыка, все, остальное похуй. Даже Что там? слушал. Не, я слушал, я смотрел когда-то, вот просто начало охуенно. Я запомнил. Ну типа, а что там? А что по механикам? Что по механикам, да вроде типа пока те же. Там что-то там селилось порталы какие-то, блядь. Портал, ну это в трейлере, это пока вот начало. А, тут пока все старое, да? Ну пока, ну вроде все старое. Все старое тут, да? Блядь, ну дорогой пиздец. А, я уже 1000 рублей стоит, по-моему. Я не знаю, сколько он стоит. Сколько он стоит? Tell me, what did you make of New Jerusalem? Он не идет вообще, сколько он стоит. Купил. It does look very grand, doesn't it? Не, definitely. We had such ambitions in the beginning, but if you look closely, you'll notice the cracks. The places where it's all starting to fray. We've lost faith in ourselves, in our humanity. All we need to do now is finish that dome and we'll be trapped in our perfectly neat little tomb. Of course, ask away. I'm someone who was born a long time ago, when we couldn't afford to romanticize the past and demonize progress, when the value of human civilization was evident because it was so close to being gone. I'm someone who believes that human beings are important, terribly, desperately important, because intelligent life is rare and precious. I suppose you could say I'm old-fashioned. When Alexandra Drennan was trying to find a way of creating true AI, she stumbled upon the idea that curiosity and playfulness are core characteristics of intelligence. So she built the simulation around a game, because playing is part of what makes us human. We also retain some of that code, as I'm sure you noticed when you were booting up. Because of that, puzzles have always been important to our culture. To me, they represent the idea that the application of reason can lead us forward. None of which explains why these puzzles are here or who built them, but I think it shows that there must be some kind of intent behind them, perhaps a test. It's a mystery. Not just because it's technologically far ahead of us, but because we genuinely don't understand its purpose. And I think that's wonderful. It's just what we needed as a civilization. Because we disagree on just about everything, you mean? Well, here's the secret. Al is honest. He believes what he believes because it seems right to him, not because it gives him power over others. I respect that. In fact, I prefer that to someone who agrees with me just because I'm one of the first companions. Я отойду помыть посуду. Ой.
Что я пропустил? Знаете что? Загадку решаешь просто. Достанет. Я могу? Что закроется? А, не, погоди. Вот это, теперь есть. Держать так. I have good news and I have bad news. Still no idea what those particle clouds are, but I've managed to fix the transport system. I mean, I fixed another bit of it. Well, it goes to one more station now. Don't complain. 2 stations are better than none. If I didn't know any better, I'd say it was sabotage. The whole system is a mess. Let's not make any assumptions. Yakut, what does the next site look like? It's a plateau in the mountains. Seems like more of an open area with scattered structures, less enclosed. Couldn't tell much from the drone feed. There's a lot of trees. Looks pretty though. Okay. Keep exploring, everyone, but stay alert. Алло! Алло, чё кричишь-то, блядь? Носок, носок. Алло, что? Так, 6, 7. Куда? Вот это что за хуйня? Нажать. А, где? Тревор. На, читай. Тебе интересно. Продленная жизнь. Я на паузу просто поставлю. So I heard that Alexandra is recording these time capsules for you out there, I guess? Robot people of the future, hi. And I thought to myself, surely they'll want to hear more than the wisdom and insight of a brilliant scientist like Alexandra Drennan. Surely they also want to know what I was thinking, a dumbass hardware engineer from Staten Island. Tell us about your insights, Trevor. Why did you spend your last months on Earth helping a crazy old Russian guy build the world's biggest backup drive? Well, let me tell you my story. When I was... Yeah, yes. Я нашла right. его файлы в архиве. I'm recording Мы right играем now. за женщину? Uh-huh. No. You know what? Why don't you go... Все роботы, они... А, Александра записывает. Это Александра? А, так это... Чё, блядь? Блядь, стоп, я запутался. Они все роботы, поэтому все женщины? Вон, я подумал, Тревор говорит. Альтернативы. Так, кто там, блядь, пишет?
Let's get some measurements from this particle cloud. Байрон это такой персонаж в Brawl Старсе. Так, коннект. Максимально похуй. Да поебать мне. А, все, держим. Ставить так. И вот тут целить красный. Взять сюда. Что ты зависаешь, пидорас? Игра хуйня. Да. Melville, what did you just upload? A photo? I mean, technically you're right, but Is that? I can't tell what that is. how did you even manage? You're literally taking a picture with your eyes, Melville. I don't even know how to make my eyes go out of focus. Clearly you've never listened to one of Herman's speeches. Some of us are busy doing actual science, not just sightseeing. Thank you. А что так?
Так, синий. Это что? А, типа, запустим вот этот, он закончится. Что с отражением было лужа? Очень классно. Игра хуйня, боже. Да. Так. А через решетку нельзя? Через забор свет. Через решетку? В смысле? Ну, через забор этот металлический. То я думаю, что... Ладно. Черный, осуждаю. Бля. Так. Где зелёный? Где зелёный? Красный. А, слушай. Что если... Надо ставить тогда на ящик, чтобы пытались. Так. Нужно дверь открывать. В смысле, там ведь тебе надо вроде... Ну там я забрал кубик, типа у него дверь уже накрыта.
Сюда явно нужно притащить кубик. Кубик должен здесь стоять, по итогу. Если он должен стоять вот так. О, будет. И вот как раз здесь стоит. А с чего ты взял, что это нужно кубик? Ну, мне кажется, надо на него будет поставить коннектор, который будет светить вот на... А, через забор куда-то там? Зелёный кружок, да, через забор. А, нихуя там.